Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Morning, my brother DJ Wally. Mukatarisa musi wa 21 May. I think ndakataura nemba ndichiti handina kuona kunaka kweapplication yaProfessor Madhuku. Because mukatarisa one of the main arguments vakanga vachiisa mberi vaitiwo president vaita conflict of interest nekuti akaita preside over cab 3 of which mukatarisa section 110 3C yeconstitution of Zimbabwe inototendera cabinet inochaiwa napresident kuti initiate mabills. Saka application yavo yakanga iri defective. Ndakaedza kutaura navo professor during the court process kuti professor argument yenyu ngaive based on section 2(1) chapter 1 section 2(1) of constitution iri concerned ne the consistency yebill to the constitution yeZimbabwe. The bill is not consistent nema principles of good governance. The bill does not uphold my rights, my political rights evana Zimbabwe chapter 4. The bill is violating my tenets aripa preamble anechekuita about equality, justice and resisting oppression and domination. So this should have been the sender application yavo. Saka the application yachona indakagara ndataura paya musi wa 21 mukatarisa recording andakambokupai kuti this application was defective. Application anofanira kunge ari based on chapter 2 section chapter 1 section 2(1) inotaura kuti any law that is not consistent with the constitution of Zimbabwe is null and void. Cab 3 is not consistent with the existing constitution yeZimbabwe ya2013. Pakuti mukatarisa papreamble pedu panoemphasizwa issue kuresist oppression and domination. Cab 3 is all about oppression and domination of the citizens of Zimbabwe. Tikaenda pachapter 1 panononzi principles of good governance anechekuita kurespecta multi-party democracy, kurespecta the people of Zimbabwe from whom power to govern is derived from. All those things are being violated. Saka those ringadai zvichiemphasizwa nevery application. Tikaenda pachapter 2 inotaura also about good governance. Tikaenda pachapter 3 inotaura about my duties of every citizen which are anechekuita nekuti uphold the constitution. Tikaenda pachapter 4 ndo pane political rights atikutaura kuti tine right yekuva nemaregular elections as citizens and to elect a president. Tikaenda pachapter 5 tine marights ekuti every 5 years unofanira kuvhota because tine right sema-citizen to vote a president directly. It's a provision iripo section 92 inotaura kuti we've got a right to elect a president directly. Tikaenda pachapter 6 tine right to elect parliamentarians, that is chapter 6, every 5 years. Zviri kuviolatwa necap 3 ndozvingadai zviemphasizwa. Tikaenda pachapter 7 pana inonzi timing of elections. Constitution yedu inotaura kuti every 5 years tinofanira kuvhotera president, parliamentarians nemacancelors. Zviri kuviolatwa ndozvingadai zviemphasizwa. Tikaenda pachapter 8 cab 3 inoda kuti ibvise ma-interview anofanira kuitwa majudges. Saka unoona kuti majudges isananga kungodzinikirwa napresident yatongove ZANU-PF disciplinary committee makotsi esaya. Saka ndozviri kuviolatwa necab 3 ndozvingadai zviemphasizwa naProfessor Madhuku. Tikaenda pachapter 9 anonzi principles of leadership inotaura kuti anyone ari public office should be honest to the citizens. The president is lying. Havasi kutaura vanhu chokwadi about cab 3. The rationale behind cab 3 is about establishing the president ave a supreme leader. Zvakaita sekunana North Korea nekunana China nekunana nhingirekini which is the country iripo Iran. Or else muZimbabwe the only supreme thing is the constitution of Zimbabwe. Saka zvakadai zviemphasizwa. Tikachinda pachapter 11 vada kuredusa ningiri mapowers emasoja kuti vasakwanise kudefenda constitution. Saka masoja edu ita forced security rekuti vana mahopo. Saka ndozvakadai zvitaurwa nana Madhuku. Toenda pachapter 12 vada kuneutralize Zimbabwe Gender Commission inoita collapse inoita mana muZimbabwe Human Rights Commission. Zimbabwe Human Rights Commission yakasumudza musoro chairperson akadzingwa. Ndozvakadai asingawachi maheads of arguments avo iyayo. Tochina pachapter 18 section 328 yekuti president afanira kubenefita from a term extension neyekuti kana paine changes of this magnitude pangadai paitwa referendum. Saka application
esangada kuitwa kana paina mumwe anoda kuzoita macitizens, they should be based on chapter 1 section 2:1 inotaura about consistency of every bill to the current constitution. Saka isu tina ma-applications edu akanzikwa musi wa8 musi wa9 February yatachallenge resolution 1 yekwamutare ichiri pending, it's waiting for judgment pronouncement. Kwayataka yakanzikwa tiri kuchallenge the appointment of judges by the president yakanzikwa musi wa16 March is also waiting judgment pronouncement. Koza yatakapedzisira takachallenge Cape 3 yacho pachayo. Tamirira kuti havapindiro president, then we file my heads of arguments. Saka vane Zimbabwe ngavasaure moyo, we are there to fight it. Takatapinda mukoti, we need to know what we are fighting. We are fighting the consistency bill, kuti is the bill consistent with the constitution of Zimbabwe? Is it about good governance? Both mukatarisa parliament inopuwa masimba ekuchinja constitution, but it has to meet two requirements ari pasection 117. The first requirement ndeyekuti kana parliament ida kuchinja ichida kuchinja constitution, to amend the constitution, it has to comply with section 328. Section 328 inotaura kuti the incumbent cannot benefit, and also there should be a referendum. The second requirement yekuti kana parliament ida kuti amend the constitution ndeyekuti the law inenge ida kuitwa enacted acho should be of order, peace and good governance. Good governance is explained in chapter 1 by chapter 2. Respecting the principles of multi-party democracy, respecting the people of Zimbabwe, from whom power to govern is derived from. Also about respecting the liberation struggle, respecting all the values and principles, and about entrenching democracy. Saka, that is all about good governance. Saka, Cape 3 has to meet those two things. It's not in line with section 328. It's not about good governance. It's not about peace and order. The whole country is in turmoil right now because of this bill. Saka, and this one is emphasized. I hope it will help the people of Zimbabwe to understand. Let us not despair. Thank you, my brother.